येतोय आवाज सगळ्यांना? येतोय आवाज सगळ्यांना? Okay, yesterday there was some technical issue, that's why I was not able to take the lecture. So in today's lecture we will be starting with your second exercise of coordinate geometry. Okay, yesterday there was some technical issue, that's why I was not able to take the lecture. So in today's lecture we will be starting with your second exercise of. So let's start with second exercise of your coordinate geometry. So in this exercise the sums are based on section formula, midpoint formula and centroid formula, that is of triangle. So let's start with one by one. तर पहिल्या सम मध्ये तुम्हाला पॉइंट पी चे कोऑर्डिनेट्स काढायचे आहेत. जो पॉइंट पी डिवाइड करतोय सेगमेंट ए बी ला इन द रेशो, जस्ट वेट, suppose this is segment AB and there is point P on it which is dividing it in the ratio 2:3. So already I have explained you what is meant by this section formula and all those things. So the coordinates of point A are given as -1,7 and that of B are given as 4, -3. Okay, so again as usual तुम्हाला दिलेले पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स कॉपी करायचे. सो A is -1,7 and point B is 4, -3. And here you need to write point P divides segment AB in the ratio 2:3. क्वेश्चन मधून कॉपी करायचं तुम्हाला. and then as we decided we will use section formula. So what is section formula? The coordinate of this point P is given by x is equal to mx2 plus nx1 that upon m plus n, and point y चे कोऑर्डिनेट काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला यूज करायचा आपल्याला m y2 plus n y1 that upon m plus n. So there m and n are nothing but the given ratio 2:3. So 2 into you need to copy some number and 3 into you need to copy some coordinate, and then in denominator you need to add these multiples. So same there with y, m ची value 2 into n into that of y coordinate and 2 plus 3 denominator मध्ये करायचे. So what are the values of x2 x1? This is x1 y1 x2 y2 as usual. So इथं तुम्हाला 4 पुट करायचे and then -1, इथं -3 पुट करायचे and then it is 7. So let's simplify it. 2 4s are 8 plus into minus that upon 2 plus 3 is 5, and that is y is 2 3s are plus into minus and it is 21 that upon 5.
So x is equal to that 5 upon 5, y is equal to sign different है, subtraction करा greater number चा sign, and then x is equal to 5 by 5 is 1 and y is equal to 5 3 चा. So in answer you need to write the coordinates of point P. तर point P चे coordinates तुम्हाला लिहायचे आहेत. So coordinates of point P are 1 3. Similarly, let's go with sum number or question number 2. Same type of sum is there, but here they have given multiple sums under the same heading. So त्यातले आपण दोन करूयात की ज्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आहेत. जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये वाला करेंगे एंड देन वी कैन गो विथ this one also. So almost all the sums are of same type, but still to save the time it will be better. So there the ratio was m is to n, so here the ratio is a is to b, that much is the difference. So rest everything is same. So let's go with sum number 1 from it. So परत दिलेले पॉइंट्स as it is कॉपी करायचे. p is -37, q is 1 -4, and then you need to write key in which ratio this given point A divides segment PQ in the ratio. So same like last time circle is a point A divides segment PQ in the ratio, and that ratio is given as 2:1 in the first sum. So परत bisection formula. So फॉर्म्युला मध्ये छोटासा चेंज करायचा आहे. as there were m and n, तर ह्या एक्झाम्पल मध्ये रेशो तुम्हाला a is to b घ्यायचे. So x coordinate of point A is given by a x2 plus b x1 that upon that a plus b, and y is given by that a y2 plus b y1 that upon a plus b, that is sum of these two multiples. Values put करायच्यात परत. The value of a is 2, that into some coordinate, and that of b is 1 into, we will put the coordinate later. So 2 plus 1. So y is equal to again 2 into some coordinate and 1 into again some coordinate, that upon 2 plus 1. So let's put the value of x2 and x1. So x1 y1, x2 y2. So 1 and that -3, -4 you can put there, and 7. So it is 2 1s are 2, 1 3s are -3, that upon 2 plus 1 is 3, and y is equal to 2 4s are -8 plus 7 1s are 7, that upon 2 plus 1 is 3. So x is equal to साइन डिफरंट आहे, सबट्रॅक्शन करायचे आणि आलेल्या आन्सरला परत ग्रेटर नंबरचा साइन द्यायचे. सो y इज इक्वल टू अगेन -1/3. सो परत आन्सर सेम लिहायचे तुम्हाला. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर and that coordinates of point A are -1/3, -1/3. So we will do one more sum of same type, that is sum number 2 बघा. यस, इथपर्यंत काही डाऊट आहे? यस सतीश, थँक्यू. So sum number 2 मध्ये again you need to copy the given coordinates as it is. P is -2 -5 and Q is 4 3, and addition to that you can write the given ratio as A is to B as 3:4. So in earlier sums also तुम्ही ते लिहिलं तरी चाललं असतं.
अगेन यू नीड टू राईट की तो जो पॉईंट ए आहे पी क्यूला कोणत्या रेशोमध्ये डिवाइड करतोय. पॉईंट ए डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो 3:4 अँड ॲज युजल बाय परत लिहायचं आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युला. So again you copy the same formula, that a x2 plus b x1 that upon a plus b and y is equal to a y2 plus b y1 that upon a plus b. So परत values put करायचे. The value of a is 3, that into again some coordinate 4 into, we will put these coordinates, and y is equal to again 3 into some coordinate plus 4 into coordinate that upon sum of these two a and b. So परत तुम्हाला x1 y1 आणि हा x2 y2 घ्यायचे. सो इट इज 4 minus 2, this is 3 and y2 is minus 5. So simplify करायचे. 3 4 जा it is 12 plus into minus minus 4 2 जा 8 that upon 7 and y is equal to 3 3 are 9, 4 5 are minus 20 that upon 7. So x is equal to 12 minus 8 is 4 upon 7 and the value of y or y coordinate is subtraction केल्यानंतर ग्रेटर नंबरचं साइन तुम्हाला द्यायचं आहे and then परत एकदा आन्सर as usual the coordinates of point A are 4/7, minus 11/7 असंच लिहायचं आहे. So you always write the answer at the last with proper units because it carries half marks. If you go with wrong unit, then half mark will be deducted. So let's continue with sum number 3 and again 4. So same type चा sum आहे, फक्त इथे तुम्हाला रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. सो इन अर्लियर सम आपल्याला पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स काढायचे होते आणि तुम्हाला एंड पॉईंट्स दिले होते आणि रेशो दिलं होतं. सो परत डायग्राम रिक्वायर्ड नाही आहे, बट यू कॅन स्टिल ड्रॉ द डायग्राम. सो द नेम ऑफ सेगमेंट इज पी क्यू विथ कोऑर्डिनेट्स -310 and 6 - 8. So they have given a point T. समजा हा पॉइंट T P Q ला ms/n मध्ये डिवाइड करतोय. सो ते आपल्याला अज्युम करायचं आहे. सो लेट्स अज्युम इट फर्स्ट and the coordinate of that point are also given to us -1 6. So again diagram you don't need to draw it. So यहाँ पे सिर्फ हमें अज्यूम करना है. लेट पॉइंट T डिवाइड्स सेगमेंट PQ इन द रेशो ms/n. सो ये हमें सिर्फ अज्यूम करना है. And meanwhile we can write the given points with coordinates as it is. Q is 6 - 8 and that T is given as -1 6. So I think everything is clear up to this step. Okay, again by whenever it comes to a point which divides the given segment in some ratio, we will go with section formula. Section formula तुम्हाला यूज करायचे दरवेळेस. and x is equal to mx2 plus nx1 that upon m plus n and y is equal to again my2 plus ny1 that upon m plus
n. सो परत ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत. सो दिस टाइम यू डोंट हॅव द व्हॅल्यूज ऑफ m and n, सो यू कीप इट ॲज इट इज. तुम्हाला फक्त x2 आणि x1 च्या व्हॅल्यूज पुट करायचे आहेत बाय कीपिंग m प्लस n ॲज इट इज. देअर ऑल्सो m as it is, y2 we can put, y1 also we can put, and let m plus n be as it is. And one more thing which I forgot to tell, so they have given the value of x and y, so this is always xy, this is x1 y1, and this is x2 y2. So it is -1 and this is 6, and the value of x1 y1 and this is x2 y2, so we can put there 6. It is -3, it is -8 as usual, and it is 10. So we will simplify one of the equation for finding the value of m. So -1 is equal to 6m minus 3n, that upon m plus n. So we will continue with this equation. So there you write consider. So take this m plus n in left hand side, it will get multiply with -1. So -1 into m is -m, -1 into n is -n. So 6m minus 3n. So here you need to take the term of m on सेम साइड अँड द टर्म ऑफ n ऑन अदर साइड. तर लाईक टर्म्स एका साईडला तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. 6m बिकेम मायनस, लेट दिस -m देअर इन लेफ्ट हँड साइड, -3n ॲज इट इज, -n राईट साईडला +n. साईन सेम आहे, यू कॅन ॲड देम. ग्रेटरचं साईन दिलं, डिफरंट आहे, सबट्रॅक्शन केलं, ग्रेटरचं साईन. सो आपल्याला m अपॉन n पाहिजे रेशो. So you get this m in left hand side and 7 in right hand side, -7. So -2 upon -7. So the value of m upon n means that ratio 2/7. So you write in terms of ratio m is to n as 2:7. So then how will you write the answer? तर आन्सर कसं लिहिणार आपण? सेम सेंटेन्स तुम्हाला कॉपी करायचं आहे. द पॉइंट टी डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो 2:7. Okay, so is everything again clear? So let's go with sum number 4. So again, P is the center of circle and AB is the diameter. We have to find the coordinate of point B. If so, again diagram is not needed, but still we can go with this circle. So they have given the circle, and this circle has diameter like this, and the name of diameter is AB, and this A and this point P have the coordinates 2, -3, and P is the center of circle which has coordinates 2, -3, and 2, -3, and that -2, 0, and you need to find the coordinates of point B. Okay, so as you know कि P is the center of circle and diameter is double the radius, or what we can do is center is always the midpoint of diameter of circle. So that concept we will write, we will use there. So again we will write given points. A is
2 minus 3 and P is 2 0. Since AB is diameter and P is center of circle, therefore automatically P becomes midpoint of segment AB. Therefore P is midpoint of this diameter, means segment AB. So whenever it comes to a midpoint or the sums related with midpoint, you need to go with midpoint formula. So again, what is midpoint formula? In short, I will tell it once again. If P is the midpoint of segment having coordinates of endpoints as x1, y1 and x2, y2, and the coordinates of P, if I take it as x and y, then the x coordinate of P is given by x1 plus x2 that upon 2 and y coordinate of P साठीचा फॉर्म्युला आहे अगेन y कोऑर्डिनेटची तुम्हाला सम करायचे अँड त्या समला 2 ने डिवाइड करायचे. सो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्म्युला. सो वी विल यूज मिड पॉइंट फॉर्म्युला. So x is equal to x1 plus x2 that upon 2 and y is equal to y1 plus y2 that upon 2. So there again we will put the values. So as I mentioned, this is xy, this is x1 y1 and the coordinates of b are taken as x2 y2. So x is 2, x1 is this 2 and x2 is not given to us. So y coordinate of this point, sorry, I have written wrong. So the coordinates of P are like minus 2 0, not that 0, minus 0, sorry. So y coordinate of this P is 0 and y1 is minus 3 and y2 again it is not given. Let this 2 as it is. So you do the cross multiplication or get this 2 in left hand side. There also 2 2s are 4 equal to 2 plus x2 and 2 zeros are 0 is equal to minus 3 plus y2. So you get this 2 and this minus 3 in left hand side. So therefore x2 becomes 4 minus 2 and y2 becomes 0 as it is, minus 3 became plus. So there also same. So x2 is equal to plus 2 and y2 is equal to 3. सो आपल्याला परत एकदा आन्सर मध्ये लिहायचे. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 2 3. -3. So let's go with sum number 5 and sum number 6. So we will be taking up to sum number 6 only in today's lecture. परत sum number 5 मध्ये तुम्हाला त्या पॉइंट P चं रेशो काढायचं आहे and then we have to find the value of this unknown K. So let me explain you with the help of figure. Suppose this is segment AB with coordinate 8 9 1 2. So again this sum is similar with sum number 3. There we have assumed the ratio as m is to n आणि लास्टला पण m आणि n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली होती. So P is the point having coordinates k 7. परत रेशो आपल्याला ms to n अज्यूम करून सेम स्टेप्स कॉपी करायच्या आहेत. लेट सो बिफोर अगेन ॲज युजल दिलेले पॉईंट्स अलॉंग विथ कोऑर्डिनेट्स कॉपी करून घेऊ आपण.
so that 1, 2 and even P is also given as K7. So परत सेम लाईक सम नंबर 4 आपल्याला लिहायचे, लेट पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio m/n आणि परत सेक्शन फॉर्म्युला यूज करायचे. सो परत सेक्शन फॉर्म्युला. सो म्हणून तुम्हाला सांगितलं होतं की फॉर्म्युलेज वगैरे लर्न करा. इफ यू लर्न ऑल द फॉर्म्युलेज, सो दिस लेसन विल बी so much easy for you and you will get easily 7 marks from this lesson. The formula as usual, mx2 plus nx1 that upon m plus n, and y coordinate साठी formula आहे my2 plus ny1 that upon m plus n. So परत values put करायच्या आहेत. So this is x1 y1 always, this is x1 x and y, this is x1 y1, this is x2 y2. so x च्या ठिकाणी तुम्हाला k पुट करायचे आणि m as it is, x2 is, so you can always take like this, m x2 plus n x1 while calculating the x coordinate. so m into right side च्या पॉइंटचा x coordinate आणि n into left side च्या पॉइंटचा x coordinate, and in denominator you need to write that ratio as it is. so परत इथं पण y coordinate च्या ठिकाणी तुम्हाला पॉइंट p चा y coordinate कॉपी करायचे, m as it is, again m into its y coordinate and n into its y coordinate, like that. so it is 2 and n means n into that 9 that upon m plus n. so we will have two equations. K is equal to m into 1 is m plus 8n that upon m plus n. let this be equation number first, कारण आपल्याला k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी ह्या इक्वेशन मध्ये m आणि n पुट करू आपण and we will get the value of k and we will simplify this equation. 7 is equal to 2m plus 9n that upon m plus n. so this is the expression where you will have two unknowns, so that तुम्हाला ह्याच्यावरून m is to n भेटेल. कारण हे जर सॉल्व करायला घेतलं तुम्ही तर ह्याच्यामध्ये m पण आहे, n पण आहे, k पण आहे. so it will be little bit difficult to find the value of m and n, means in fact actually you cannot find the value of m is to n using this equation. so take the cross multiplication with 7 and 2m plus 9n as it is. so 7m ज्या बाजूला आहे त्या बाजूला m ची टर्म घ्या आणि n ची ऑलरेडी 9n टर्म आहे त्या बाजूला 7n घेऊ शकता, मीन्स लाईक टर्म्स आर ऑन सेम साइड ऑफ इज इक्वल टू साइन घ्यायचे आणि तिकडं 2n and therefore same like earlier m upon n is equal to 5 ला राइट साइडला तुम्हाला ट्रान्सफर करायचे. सो द व्हॅल्यू ऑफ m upon n or m is to n is simply 2 is to 5, and then we will substitute the value of m is to n in equation number first, and that equation number first was for value of k. तर k साठी आपण तिथं इक्वेशन लिहून ठेवलं होतं. तर m च्या ठिकाणी 2 आणि n च्या ठिकाणी 5 लिहू शकता. दॅट अपॉन दिस 2 plus 5, so 2 plus 8 5 जा 40, that upon 7, 40 plus 2 is 42, that upon 7, so 7 6.
So this is how the value of K is. So again परत आन्सर मध्ये लिहू शकता पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB internally or simply in the ratio 2:5 and K is equal to 6. So last sum of this today's session. तर इथं आपल्याला परत एकदा मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करायचा जो सर्कलशी रिलेटेड जो सम होता त्याच्यामध्ये यूज केला तो फॉर्म्युला. सो परत दिलेले पॉइंट्स तुम्हाला ह्यावेळेस नेम ऑफ द पॉइंट्स तुम्हाला दिलेले नाही आहे तर ते पण तुम्हाला अज्युम करायचं आहे आणि मिड पॉइंट पण अज्युम करायचं आहे. फॉर जस्ट अंडरस्टँडिंग पर्पज वी विल ड्रॉ द सेगमेंट whose name is AB and the coordinate of A which we are taking as 22, 20 and 0, 16 and M पण घेऊ शकता तुम्ही, P पण घेऊ शकता ज्याचे कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज x, y असतात तर ते आपण अज्युम करू. लेट M बी मिड पॉइंट of segment AB. And here we will write these points as coordinates of A and B and 0, 16 आणि परत मिड पॉइंट असल्यामुळं आपल्याला मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करायचे आहे. सो व्हॉट इज मिड पॉइंट फॉर्म्युला? x is equal to x1 plus x2 that upon 2, y is equal to y1 plus y2 that upon 2. So x is equal to, so this one is x1 y1, this is x2 y2. So 22 plus 0 that upon 2, y is equal to 20 as a y1 and 16 as a y2 that upon 2. So 20 plus 0 is 22 that upon 2 and y coordinate is 36 that upon 2. So 2 1 जा 2 1 जा and that 2 18 जा. तर परत तुम्हाला कोऑर्डिनेट्स लिहायचे आहेत. हिअर द नेम ऑफ पॉइंट वॉज नॉट गिवन तर पॉइंटचं नाव मेन्शन करायची गरज नाही आहे. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ गिवन सेगमेंट आर 11, 18. Okay, so this was all about today's session. That is, we completed sum number 1 to 6. So in tomorrow's lecture we will continue remaining sums. Okay, so thank you so much for joining, and again we will see you tomorrow.